Приветствую, дорогие друзья, продолжаем прохождение Terminator Resistance на повестке дня. Пришли мы опять в свое убежище, посмотрим, что здесь происходит. Чуть людей нету. Это странно. Попрятались, что ли? Пойдем вниз. Подруга, ну расскажи. Jacob, how is Pasadena? You know what? Forget I asked. I don't want to know. I'm just glad that you're all right. And how are you doing? I guess I'm a little nervous before tomorrow. I never asked you. What are you planning to do tomorrow? I've been meaning to tell you earlier, but I panicked. And that's because I decided to go with Ryan. We'll find somewhere safe, away from all this. You have to understand, I need to do what's best for Patrick. I'm his big sis. I need to protect him. I haven't told him yet. He'll be devastated leaving you and Aaron, but I think it's for the best. Aren't you curious about what happened in Pasadena? No. I think I'd rather keep that place in the past. Actually, I have a confession to make. I've never been outside of Pasadena until now. Can you believe that? How's that even possible? With all the people constantly stopping by, there was always plenty to do at the house. I did my traveling through pictures and postcards that wanderers brought with them. My favorite had a little flamingo drinking water from a lake on it. Its long red neck curved like a snake. Patrick's mother gave me that postcard. It's funny how I never met my mother, but I was around to see Patrick's leave him. I thought Patrick was your brother. In our house, we were all brothers and sisters. But me and Patrick, we've always had this special bond. Felt what the other one was feeling. We'd even get sick together. I remember the day Patrick's mom brought him in. They were both tired and dirty, so we took care of them. Patrick was crying a lot. He was teething at the time. I think that was what scared her away. She just couldn't handle the crying. How was she? I left her. For the time she was with us, I liked to pretend she was my mother too. After she took off, I was devastated. But my father said, "You need to grow up. You have a brother now." So I burned the postcard. The little red flamingo flew up in flames. And I promised myself I'd never be weak again. But I guess we all need someone we can be weak with sometimes, don't we? Ну, намек понял. Надо поспать. Тут все отдыхают. Ну, как мило. Так, что могу здесь? Надо вот эту всю фигню туда скинуть. Продать. Продать. Это оставим. Ресурсы оставим. Ну, больше, собственно, покупать нечего. У нас патронов просто куча. Но их мы тоже оставим. Здесь еще можно приобрести, это гранаты. Купить. Отмычки. Купить. Ну и все. А создать? Нет, давайте посмотрим, что можем прокачать. Рюкзак добавляет еще ряд в рюкзаке. Дается на 30% больше опыта. Вот это, конечно, важная штука. Давайте. Стойкость. Урон нет. Наука. Сборка предметов второго уровня. Взлом. Средняя сложность больше попыток взлома. Шанс на успех при грубом взломе 20%. Открыть сложных замков. Я думаю, вот это и взлом. Все, отлично.
Все, идем спать. На следующий день посмотрим, что будет. Часов. Ну да, ночь, в принципе. Wake up! We need to move. Ты пришел. What's going on? Everyone, wake up! You need to get out of here. Who the fuck are you? It doesn't matter. What matters is that you can't stay here any longer. She asks a question, and I suggest answering. You don't want to do that. I've got this place rigged with explosives, and there's a detonator in my pocket. You got Do you what? mind? Lower your gun, Ryan. He's the one that saved my life. What do you want from us? You have to get out of here. Skynet's on its way. They finally found you. What you mean they found us? They were looking for us? Not for you. For him. He's essential to winning this war. Skynet knows that. That's why they've been following him for months. I have to make sure nothing happens to him. In a couple of minutes, an infiltrator will walk in here trying to kill him. I can't let that happen. We have to bury that Terminator here once and for all. All right, everybody, you heard him. Let's get moving. I'll get the bus ready. There's no time for that. There's a passage here. It will lead you out. Use it. What was that? All right, everyone, get out! Давай быстрее. Give me that. It's the same one. It's the same model. По-моему, пофигу. Leave! Now! How the hell's he still alive? Go! Go! Watch out! Походу ему кранты. Don't just stand there! Run! Он взорвался. Пожертвовал собой, что ли? Или что произошло, я не понял. Капец. Интересно, что происходит. Baron listened to us. She could no longer deny that this infiltrator was a real threat. She decided to take everyone in, on her terms. The shelter was on high alert, but thanks to the intel I gathered in Pasadena, we slowed the advance of the Annihilation Line and gained some time. Just enough to start preparing the counterattack. Супер. Так. Отлично. Оружия-то нет? А, ну типа тут сейф-зона. По-моему, в сейф-зоне тоже лутаться можно. Закрыто. Хотя бы фонарик не украли. Sergeant? At ease. Я уже сержантом стал? Отлично. Well, look at you, Sergeant. When you helped us in Pasadena the other day, I was trying really hard not to panic because you were only a private. Sorry for underestimating you. I guess I should salute or something? Как там Патрик? How's Patrick? Every day a little better. Aaron says he'll be back on his feet in no time. She's done a great job with him. I wish I could repay her somehow. It just doesn't seem that she needs anything. Getting ready for another scavenging run? No, I just came out here to catch my breath. Baron is giving us the entire evening off, believe it or not. Doesn't sound like her. I need to report to Baron. Пойдем к нашей подруге. Что-то все как-то подразрушилось, по-моему, нет? Rivers, DN 46890. Мой кот. The commander is expecting you in the control room, Sergeant. Отлично. Где вторая собака? Уже похерили ее? А, вот она.
Собаки живее людей здесь в этой игре. Так. Тебе ничего не нужен, друг. Может, какое-нибудь задание мне дашь? Пойдем по-нормальному, как люди ходят. Давай поговорим. Hey, I'm just catching up with Mark. I'll get back to work in a couple of minutes. You won't tell, right? But no, seriously, you won't tell, right? Конечно, нет. I'm going out soon. I haven't made my daily quota yet. I still have 3 more rats to catch. If you see one, let me know, okay? Задание, да? Может быть, будет. Поймать крысу. Давай, блин, дай мне нормальные стволы. You need anything? Can I see Конечно. your hardware? Опачки, это что такое у нас? Сколько это стоит? Снайперская винтовка, стреляющая патронами первого поколения с плазменным импульсом. Вот это надо. А я могу просто убрать куда-нибудь? Продать, убрать? Нет, ну давай купим. Купили. Гранату купим, 2 штуки. Этих купим. Слушай, что так дорого-то все? Ножи. Сколько они стоят? Почему цена? А, цена 500? Обалдеть. Ценность. Не, слушай, что-то дорого. Давай-ка мы не будем. Сколько ценность стимулятора? Небольшая ценность. Да, ни о чем. Нам бы еще рюкзачок прокачать. Ну все, ладно, принять. Зато мы купили нормальную пушку. И снайперка это всегда хорошо. Так. Сюда можно зайти? Закрыто. Доктора нету. Привет. Are you alright? Me? Honey, I'm about the most well-adjusted person in this goddamn place. It's the others you should be concerned about. How's Patrick doing? He's fine, but it wouldn't kill you if you checked on him yourself. You mean Ryan? Ryan ain't so hot either, but that's another story. Jennifer? I'm worried about her. I'm the one that asked Baron to give her team a little break. Jennifer's been busy scavenging supplies for the soldiers, and she hardly had time to see Я Baron. сам проведу Патрика. And now she's finally got a day off. She's avoiding him like the plague. Is there anything you need? No, I have to say the Resistance is pretty well supplied. Don't tell me you miss running errands for me. I don't believe that for a second. And what about something other than medicine? Покушать. Honey, I'm not shy. I'll let you know if I need anything, okay? But thank you for asking. Take care. Так, все, подруга. Верстак. Ну, вот я вот собираю всякую фигню. Вот зачем я ее собираю? Я, наверное, могу создавать вот эти штуки. Это что такое? Для плазменный ток с смещенной фазой второго поколения. Так, давай-ка прокачаем. Сборка предметов второго уровня. Вот это мне надо. Все. И что я могу собрать? Вот эту фигню. У вас нет ресурсов. Супер. Все, ладно, пойдем. А где Патрик? Я хочу его повидать. Что здесь? Man, I saw it crawling through the shelter earlier. Тут закрыто, наверное, да? Gave me a heart attack. Тут тоже никого. Все рады, как мы выполнили задание. Окей, давай поговорим. You wanted to see me. You're finally here. Good. I have a special task for you. I want you to head downtown to check on the doctor. Doctor? Alvin.
He's out there making sure that our defense systems are working properly. Ever since we went radio silent, I had a small team of trustworthy messengers maintaining communication between our outposts. They haven't returned, so I want you to go downtown and see why that happened. Could be nothing, but Connor doesn't want any hiccups while he's up there in North Division preparing the attack on Skynet's central core. Is there a problem with the radio? The Annihilation line is within spitting distance of downtown. We suspect that Skynet will be intercepting all transmissions from that location. So for now, we're going radio silent. That's why I need you to go there personally. Central core? Skynet's main reactor, the source of all their power. We shut down the central core, we shut down Skynet. Connor's preparing the attack as we speak, so you understand we can't have any critical complications at this stage. If you don't mind me asking, how did you end up here? Excuse me if I act a little surprised, Sergeant. But no one in here thinks it's wise to ask their superior personal questions. But since you did, I'll humor you. So, how did I get here? The same way you did. I was born, raised, and given a gun. We don't really have a say in what we do we? Or do I assume too much? Was it any different for you? Why do you fight, Sergeant? We don't have a choice. Exactly. We're just going through the motions. Humans were fighting humans since the beginning of time. It just so happens that right now we have a common enemy. If it wasn't for the machines, we'd probably be fighting each other. That doesn't mean we should give up and stop fighting. No, it doesn't. I'm just warning you. Don't hold your breath waiting for all this to be over. There will always be another war. Besides, I'm not a fighter. When I go out there in the middle of the night with my Westinghouse, I'm not looking for a fight. I look to seek and conquer. I'm not a fighter. I'm a bully. Конечно, ты подруга, какая ты боец. What's the difference? I don't treat them as equals. And although I know they're just machines, I want them to fear me. No one ever stands up to bullies. But I have to admit, it has its downsides. One of them being that no one ever asks me a personal question. At least not since Perry died. Такой So Перри. congratulations, Rivers. Takes guts to stand up to a bully. I guess since your promotion, you got a little more cocky. Good for you. Ты что, флиртуешь со мной, детка? Так, ладно. Пойдем здесь пролезем. По этим катакомбам сумасшедшим. Нет, все заставили. Здесь я не вылезу, да? О! Откуда в вентиляционной шахте столько добра? Пойдем пешочком. Так. Пойдем. Интересные разговоры. Разговоры. Покинуть сопротивление. Ну да, хотя бы винтовочку взял, это уже прикольно. Время пока в контратаке. Пойдем. Я хочу вот, допустим, пушку сюда поставить. Вот эту крутую. Это мы... Нет. Да, вот сюда. Дробовик здесь. И снайперку сюда. Вот так вот круто будет. More wounded! We need a Трохи medic over ствол. here! I'm telling you, I Так, saw вот давай something. сохранимся. Так, ну я больше ничего не могу создать, у меня нет ресурсов. Что делать?
Говори мне. Sergeant, we're outnumbered, and they keep bringing more wounded. We don't stand a chance. We have to evacuate. Is Alvin still there? He is, sir. Then we're not leaving. We have to bring him back and see what the hell is going on with those defenses and brief Commander Barron on what's happening here. I'm moving out. You stay here with the wounded. You want me to break the radio silence? At this point, it doesn't matter, does it? Understood. Ну, пиздюлей за это получим. Go ahead, sir. Всё взрывается. Слушай, что сейчас будет жестко. You two follow me. We have to reach those defense systems. Yes, sir. Давай, пошли. Кошмар. Spiders up ahead. Где он? Сейчас я его сниму. Got it. Lead the way. Блин, слушай, как они их наваливают. Музон, ое, металл. This way. Как я ору. See you, Sergeant. What's the status? We've got a defensive perimeter set up just down the road. Doesn't seem to be working. Skynet Черт, прячься. behind their backs. Куда мы все бежим? Rock in the hard place. All right, we need to reach our guys. Let's clear the way. Подожди, я ни черта не вижу, блин. Давай, давай, выйди за него. На тебе. Блин, больно бьют. Лечись. Я не вижу ни черта. Я могу тебе сказать вот так вот. На. Давай, давай, отстреливай, козла. Сегодня готов. 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 Ну вы стрелять-то будете, нет, ребята? Слушай, а если я со снайперки ему засуну сейчас? Нет, что-то пока никак. Все. Надо бы на нее какие-то эти поставить. Глушалки. Открывай. Отлично. Куда они все стреляют? Они его что, добить, что ли, не могут? Я вот, допустим, его не вижу. И он мне, наверное, тоже. Ага, ага. Так, подожди, а я могу что-нибудь улучшить? Вот, улучшить. Магазин, урон. Так, урон 15-20, устойчивость. Блин, вот это классная штука. Так. Магазин. Устойчивость. Так, давай это сюда. Где урон? Нет, урон сюда. Магазин сюда. И... Устойчивость, устойчивость, устойчивость. Вот так вот. А что не так с ней? Вроде все так же. Тут должно типа 2 быть. Вот так, чтобы было. Интересно. 2 и 2 по концам. Ну, только так. Давай попробуем. Так, я даже не знаю. Он идет сюда. Хорош. Что-то она не мощная ни разу. Вот то. Все, бошку просто снес. Подожди, подожди. Надо залутать. Патроны. Куда идти-то? Да как так-то? Я ж спрятался. Что за фигня? Черт тебя дери.
А, ну типа чекпоинт был хотя бы. Мне не нравится, как она стреляет. Я думаю, она будет прям мощно ушатывать. Блин, они больно бьют. Блин, там этот хрен пришел. Слушай, она с одного раза его убила, бошку. Что мне с ним делать? Не, нам капец. Блин, вы чё? Помогите! Лечись! Капец! Так, что творится? Летун. Где летун-то? Я никого не вижу. А, этот... Прячься. Кто? Кто меня заметил? Нет! Они, блин, приближаются. Неа, так не пойдет. Тут нужна граната. Явно граната. Так, ну что, получай, ублюдок. Все? Слушай, хорошо она его дамажит. Ну, половину снес, это уже хорошо. Подожди. Гранаты. Гранаты. Здоровье. Давай ему гранату туда. Нет, ну опять эта граната чертова. Да какого хрена? Почему те нормально кидаются, а это нет? Какая забагованная шляпа. Так, окей, ну я понял, что делать. Бежим, бежим, бежим. Так, надо тут фигню залутать. Быстрее, что-то сел-то. Так, окей. Я отойду. Я буду издалека работать. Так. Блин, чуть не сдох опять. Блин, как она хорошо его рубит. Блин, а что они все по мне стреляют? Да капец. Положил. Положил. Как будто все на меня чисто только. Капец. Куда стрелять-то? Слушай, не зря я взял снайперку. Давай, давай, давай. Не, друг. Больно ты стреляешься, больно. ТТ-800 готов. Что он делает? Стреляй. А, я понял. А я могу зрение поменять? Нет, не могу. Так, по мне не стреляй, друг. У нас еще подмога бежит.
куда ты пошел? Так, гранаты. Граната нужна. Ну, нам надо его забрать. Слушай, ну если с одним так долго справляться, то это капец. Он все идет и идет. Давай еще мотай. Так, где он? Давай ему гранату туда. Now, shoot before it reboots! Отлично. У меня еще одна есть. Давай еще ему. Final! This way! Все! Вот тебе, ублюдок. Металл! Давай, забираемся с него. У него даже части отваливаются, можно с них еще собирать. Да? Нет? Пошли быстрее. Бежим, бежим. Экшоново. Капец! Cover! Ложись! О, нет! Слишком круто. Ну, главное, аптеки дают, это очень хорошо. Сучка ты! И встал за стену, давай, выходи. Блин, капец! Все, готов. Перезаряжай. Нет, гранаты. Где граната? Кидай. Лечись. Капец. Все, 3000 готов. 3000, до 800. Да сдохни ты, тварь. Так, осталось 2 паучка и все. Че, вы их расстреляете, нет? Они вообще спрятались за столбы, блин. Давай, утай. Давай. Да беги ты. Все. Так, забирай. 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 Так, дашь мне спрятать? Почему всегда по мне стреляют? Это, конечно, так тупо. Просто тупо. Так, нет, это не пойдет. Добейте его уже, ну вы бойцы, нет? Капец какой-то, блин. Подожди. Надо сначала все сделать. Входа никакого нету. Так, залечись.
Аптек уже не осталось. Толком-то. Кто? Подожди, кто меня заметил? Вы чё? Алло. Давай. Follow me! We need to rescue the dog before those tanks reach us! Ток, где он есть? Oh shit! We're too late. They're already here. Кто здесь-то? Капец! Металл, беги! Надо быстрее, быстрее, шевели задницей. Да! Как я ору. This is it. Take care of those drones. Что делать, что делать? Застреливай херню эту. Все? Так, снайперка. Давай быстрее. Капец. Все. Готов. Так, лечись. Все, готов. It's clear. Все сдохли. I'll go get the doctor. Подожди. Подожди. Заутать. Патроны-то не бесконечные. Собирай, собирай. Все, отлично. Так, а с чего у меня... Ну все, ничего больше взять не могу. Пошли. Доктор, ты что тут сел? Alvin. Oh my god, I'm actually glad to see you. What happened here? Why are the defense systems not working? They are working, but their target filtering has been reset to non-hostile. One of Baron's messengers came with the order to temporarily change it, so I did. Baron's messengers. We need to leave now. Yes, let's do that. I'm all for that. Да. Are you alright? We need to move. You don't have to tell me Какой twice. мув? Подожди. Escort secured. Я должен посмотреть, что здесь у тебя есть. Ты куда побежал быстрее меня, эй? I don't like this. Леший. Any of this. Спринтер. Как я потерял его, если я бегу за ним? Черт. Надеюсь, чекпоинт здесь был? Нет, надо побазарить сначала. Ну уже неплохо. Alvin. Все. Oh my god, I'm actually glad to see you. What happened here? Why are the defense systems not working? They are working, but their target filtering has been reset to non-hostile. One of Baron's messengers came with the order to temporarily change it, so I did. Baron's messengers. We need to leave now. Yes, let's do that. I'm all for that. Все, пошли. Давай, давай, давай. Are you alright? We need to move. You don't Move. have to tell me twice. Escort secured. Fucking move, давай. Бежишь как леший, реально. I don't like this. I don't like any of this. Как актуально. Ariel! Беги, ёпта. Просто бежать, я уверен, что мы не умрем. Я так пробегу, просто мне Okay, пофигу. go. Ты бежишь, нет. Он разваливается, конечно, разваливается. Don't look back. Good idea. О нет! Черт, беги! Ну, стреляй просто в одну точку. Все. Ура! Капец. Капец. You go talk to Commander Baron. I've had enough excitement for one day. Ты даже не запылился, лысая башка. Lay still. Don't move. Thanks for getting us out of there, Sergeant. What's up?
I know you're busy, but I found something. Something I think you'll like. A tape from back in the day. I want to play it for you, but my boombox is busted. So if you're out there and find one that works, bring it to me, okay? Can't you ask Jennifer or one of the other scavengers for help? I already did, but they couldn't find anything. Just think about it, okay? Окей, окей. Хочешь нам поставить металл? Hey, glad to see you alive. Thanks for sticking your neck out for us. I wanted to tell you that, just in case. Отлично. Так, доктор, скажешь нам что-нибудь, нет? Или ничего не хочешь говорить? К сожалению. Так, где мальчик? Я хочу с мальчиком пообщаться. Он, наверное, одиноко ему. Так, тут все ясно. Давай с тобой поговорим. Jacob, How are the wounded doing? the few that came back, they're doing fine. We patched them up, and at this point we're just sitting and waiting. What's in your mind? Ever since you asked me about Peter, I can't stop thinking about him. Like a teenage girl. That's your fault, young man. Have you tried looking for him? I've looked for him for a while. I went to the place where we said we'd meet if we ever got separated. But he wasn't there. Maybe it's stupid. Maybe I should stop thinking about him. He's probably dead by now. God knows he can't take care of himself. Do you want to find him? Sometimes I think I should drop everything and go. I would get an earful from Baron, but she's nothing I can't handle. Anyway, what I didn't tell you before is that during Judgment Day, I lost a child. Our child. I don't know if it would have happened anyway, but I like to blame the machines for that. I think that Peter felt with Taylor we were given a second chance. God, he's still out there waiting for me, isn't he? Probably sitting in his rocking chair back in our house in Hollywood Hills. Ты с ума сошла. Oh, where the hell are you, Peter? Оценит. А что толку, что вы это все оцениваете? Где пацан? Где пацан? Да, всегда тут сидит, отдыхает. Давай поговорим. Rivers, you want to explain to me what the hell happened? We're lost downtown. I know that much. But how's that possible? What happened to our defense systems? Alvin says one of our soldiers came with an order directly from you to reset the target settings for non-lethals. He said what? Alright. This is what I want you to do. Find whoever is responsible for sending that order. All the messengers have GPS tracking, so we're keeping tabs on their location. Find them and bring them to me. Understood. And Rivers, despite what I might say about our resident egghead, I truly have a hard time believing that my men are incompetent. So expect the unexpected. And you know what I mean by that. Do you think the infiltrator's back? We won't be sure until you find those messengers and confirm my suspicion. As soon as you know what's going on, radio me. Who's Perry? You mentioned him before. The best soldier I ever fought beside. He was the one who brought me into the Resistance. It's actually a funny story. Years ago, when I was just a kid, I saw a Skynet drone attacking some guy. Without thinking, I grabbed a rock and jumped on it. The guy was screaming the whole time while I beat the metal to the ground. Only when I was done did I realize he was trying to stop me. You killed a drone with a rock? I was young and stupid. Thank God the drone wasn't really armed, otherwise I wouldn't be here to tell you the story. He was a resistance scientist, and that drone was one of his projects. So you can imagine he wasn't too happy when I smashed it to pieces. But he wasn't alone. There was this huge guy with a rifle on his shoulder, almost choking with laughter. It sure made his day. That huge guy.
Was that Perry? Yes, it was. Commander Perry was in charge of this division before me. That scientist later told me that was the first time he ever heard Perry laugh. Somehow, Perry and I connected. He taught me how to channel my anger and get it under control. He introduced me to Connor, and that's how I got to the 132nd. Whatever happened to Perry? Skynet got hold of our position. We had to leave our shelter. There were a lot of casualties, and he was one of them. He died a soldier. I'd never thought I'd be reminiscing about the day I met them. This may come as a surprise to you, but it was the first medal I ever destroyed. I'm not surprised. You were still just a kid. That doesn't mean I didn't have a kill count back then. It just consisted of people. But that's a different story. You want me to break radio silence? They have a head start on us. At this point, we can't afford to lose any time. Вы узнаете уже в следующей серии. Спасибо за просмотр. Увидимся в новых сериях. Если вы впервые на канале, подписывайтесь. Оставляйте свое мнение в комментариях. Ставьте пальцы вверх. До встречи.